A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba semirembe n'okusaasira ku Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abagoberezi baffe, abayizi bannaffe, n'abasomesa mwenna abali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongera okujjukiza nti tuli ku show yaffe eyitibwa Your Life, Your Legacy. Obulamu bwo gwe mukolologo. Naye mbuuza, wali otuddekaawo ne weebuuza nti ddala abaana bange ebintu bye basoma biki? Bibatwalawa? Bwe twali tusoma, ya mukwano gwange gwe twali tunyumyako naye, n'agamba nti naye ggwe Namujju, okimanyi bukyanga twasoma nga tunoonya X, nakati tebagifunanga. Ate nga waliwo n'abatusooka n'abaana baffe, they are still trying to find X. Olwaleero tulina omukugu gwe twaleese eyategeera education y'abaana, kubanga ffe abasinga obungi otwogera ku education lyafuuka tteeka. Omugagga n'omwavu waakiri atunda ebibye aweerera omwana wadde nga ne byasoma takola ki? Tabitegedde, tamanyi omwana ebimutwalawa. Naye lyafuuka tteeka ti omwana n'okumusanga ewaka nga tasomye, ekyo kikusibya. Naye abaffe gy'agenza okusoma, ali mu kusoma ki? Omwami ono olunaku lwe nasooka omusisinkana n'andaga confidence bwe yali ayogera ey'okuteekinga a very hard decision okujja abaana be mu ssomero abazze ewaka abeesomesezi. Saasooka kukikkiriza ng'omuntu paka we namulondoola ennyo nenkakasa nti ddala kituufu abaana bali waka abasomesa. Ne mubuuza abaana bwe bazizze ewaka obasomesa ki? Nti Hajjat, end goal y'okusoma is to earn. Abaana ebbanga lye tumala nga tubatadde ku ssomero, n'asoma baby class, middle, top, oba gwali eyo wabisoma simanyi oba watandikira mu P4, paaka university emyaka 25 omwana ali mu kusoma. Ye ng'agamba nti omwana tuba tetumukeereesezza. Alina programs nnyingi z'anaayanjulako nga mulimu ne program ya CEOs under 19 years. Kkiriza nkwanjulira omwami Mr. Kirumira Daniel. Mr. Kirumira, siyinza kwogerako bintu bingi kubanga gw'osinga okwetegeera. Naye nze nkwewuunya nnyo era buli we nkutunuulira ngamba we are watching the space. Oh, wow. Katukulinde okakaza abaana bano ogenda basomesa era oli mumalirivu obagguse naye nga tetunnatuukaawo. Weyanjulira abatulaba. Hajjat, neyanziza nnyo neyanzeege okunkyazako ku Your Life, Your Legacy. Amannya gange nze Daniel Kirumira. Mu bumpimpi, I'm a dad of 3. I'm a husband to a beautiful wife. Mashallah. And currently I'm building a vision where I'm ensuring that every African child must wake up knowing who they are. Interesting. Kasoke nkazeeko. Manyi ffenna gye tuli mu lulimi lwaffe bannabuddu twaganya ososowaza olulimi lwaffe. Kaakati mission ye esinga okubeera enkulu kwe kuyambako omwana okwezuula ng'ate obudde bukyali. Weewaawo. Tweyongereyo. Ng'oggyeko ekyokwezuula n'akwata ekyo kikyali n'atunula bizibu ki bye tulina si mu Uganda mokka but Africa at large, n'akozesa ekyo kikyali n'acreatinga solution n'agiprovidingira ensi n'emuwa ssente n'amakinga impact mu bulamu bw'ensi eno. Pozi wakutte penna olupapula anti omanyi okujjukiza. Tugende mu maaso. So basically that is who I am.
Daniel Kirumira. I love the confidence. Thank you. Gy'okozesa ng'oyogera ku bintu bino. Thank you. Endagira ddala nti kino ekintu kye wayingira oli mumalirivu nnyo. Of course. Nze kati ntuula wano nasooka nenda program yo. N'enkyamuka. But wait. Swalha wange. Swa. N'omulala twalha. Si esaawa nange ndowooza ku ky'okubajjayo tuddeeka. Nenzijja ne ngamba taata waabwe nti owaaye nina kye nalabye. Abaana bano lwaki tetubasomesa ssente. Nga tuli wano waka. Naga nti tubajje mu ssomero nti Hajjat sooka okakkane. Twetegereze mpolampola. Twagala otusooka otubuulira ensonga. Education eno eriwo olwaleero wagirabamu ki? Ekyo ekyakusikiriza abaana okubajjayo ng'olaba ng'okubeesomeseza ewaka kyekisinga. Like what really forced you? Ntera nnyo okwogera nti let's get them out. Tubajjeyo. Naye buli bwe ngamba nti tubajjeyo, I do not necessarily mean nti tubateeke ewaka beebake. Because learning is not just in school. In fact, real education is outside school. Learning is not in school. Real education is outside school. Real education is outside school. I think kyamakulu nnyo buli muzadde ali eyo okutegeera amakulu g'ebintu bino bisatu oba n'enjawulo. Esooka essomero, school. Ekyokubiri education. Ekyokusatu purpose. Wawe tutegeera enjawulo wakati w'ebyo ebintu bisatu, tutegeera lwaki Daniel Kirumira agamba no, let us get out. I will explain. Essomero kyeki? School is just a structure. Kizimbe nga bw'olaba studio eno that offers formal learning. Period. Nothing more, nothing less. Education kyeki? Education is a long life lesson. A long life process of acquiring knowledge, acquiring skills, acquiring habits. Long life tekukoma. That's why mpaka kufa. In fact, bw'okoma oba okomi. Waliwo n'abaakoma nga ba myaka 5 kati ye yakoma. Waliwo n'abaakoma okusoma nga ba myaka 25 obulamu bwakomaawo. It's a long life lesson. Process. Abalekeddawo okusoma. Yeah. N'okufa abafudde. True. You've said it right. You've said it right. Sure. Third, purpose. Purpose kyeki? Ge makulu agali ku bulamu bw'omuntu. Agali mu bulamu bw'omuntu. Buli muntu obulamu bwe buyina amakulu. Kati bw'otazuula makulu gali mu bulamu bwo na kumanya lwaki wooli, ogenda kuwunzika nga okola ebitali bibyo. Ogenda kuwunzika nga abo abaategeera ki kye bali mu kukozesa bamale bakudampinge. So when Daniel Kirumira looked at all that, Daniel Kirumira was like, no, the system we are following, evawa. Let us look at the genesis of the system. Because we do not take the genesis of the system, we shall know tuina kye tulina okukolawo. Genesis yeliwa. System curated in 1843 to do what? Okunaturinga abakozi abakola mu factory. Nakyaza kwano Dr. Nanjijukiza. Nanga nolaba abantu nga bafiira ku luzungu, nolaba abantu nga bafiira ku bintu bino, naye bali bayina ekigendererwa kubanga it was the only way of communication. Cool. Nti bano betugenda okukosa naye bayogera olulimi lulala. Naffe twogera olulimi lulala. Tunaabafuna tunaabalagira tutya. Wow. Tweyongereyo. So 1843 to do what? Ku creatinga abakozi mu factory bali babagala. Creating abantu abali obedient, abawulize, sit here, sit down, listen to us. Listen to the rules. Follow. Don't question. Follow. Ekirala, to colonize us. Sure. To ease colonization. Yeah, sure. Era kyovola babasooka kusomesa bano ba priests, ba clerks, so that they are in position to colonize us. So that was the intent. That is 1843. Now when you look at fetwajaniriza nga tugenda mu independence, era government negamba no, tugenda following what is termed to be 7, 4, 2, 3. Kitegeeza ki? 7 years in primary,
4 years in O level, 2 years in A level, and 3 years university. Up to today. Today we are in 2026. We are in the 21st century. We are having different problems that need a different approach. Wow. So bw'otunuulira ebintu ebyo, you have to put a question mark. Kati nga Daniel Kirumira, taata we gwe yatuuma nti ye kiti kya muwogo. A guy, when I asked my dad, why kiti kya muwogo? Then kyantwalira obudde okumanya amakulu g'erinnya. Bwe nakula nendaba, ekiti kya muwogo ne bwe kiba ku mayinja kifindinga we okukula. I find a way. Tuzzeeyo katono nnyo. Ekiti kya muwogo taata ye yalikuwa. Taata ye yalimpa. Nawe n'oli passinga to the kids. Nkulaba nnyo nga nti ani nti ndi kiti kya muwogo. Naam. Yeah, we find the way. You find the way. So I became a complainant about this school factory system because nga ndaba curatinga mwana mulala. Tuzadde abaana tetwazaala bakozesebwa. Tetwazaala abaana bagenda kubeera manipulated kugoberera bugoberezi. Daniel Kirumira didn't give birth to Daniela just to be a beggar, to follow, to wait for permission. Bamugambye kola kino. That's not the guy I gave birth to, because that's not who I am. So who did I give birth to? A non-conformist. Nga tannagoberera asooka ne yeebuuza wabantwala wa? Kino kigamba ki? Ate kyagambye tebamubuuza. Lwaki tebamubuuza? Mr. Kirumira, bwe watunulira education system yaffe, Cool. gwe walabanga ebyo byoli mu tunnyonnyola byo tebigaba? Kubanga obadde otunnyonnyola ensonga zino n'ozimbira ku bintu bisatu. Tuyina essomero, tuyina education, tuyina ne purpose school. Yes. Bwe watunuulira, kubanga nze nina ebintu bingi benjigidde mu ssomero, ng'okuyiga okwogera, okuyiga okubuuza, to socialize with others. Yes. Ebintu bingi byengenze nga njiga nga tuli luddawa? Kwabweru. Nga tuli ku ssomero. Kati gwe bw'oŋŋamba nti abaana bange kyo kyekigendererwa ekyasooka lwaki nabajjayo. Kindabikirira kimpulikira nga agamba nti nze bino byendi mu kwogera ku byoli mu kwogerako. Essomero ba formal education eno tebigaba bwe guli. Bye tulowooza nti ebigaba si byegaba. Ekisooka nga tetunatuuka ku kwogera, nga tetunatuuka ku socializinga, eyina ekintu kyebba, kyekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo. Era nze okujja abaana mu ssomero, I wanted to protect that. What is that? Identity. Purpose. Kubanga omwana ayingira essomero ng'agamba mami, daddy, nze njagala nnyo okufumba. Cooking, it could be a signal nti ali mu communicating ki ekiri mu ye. Bw'atuuka ku ssomero ne limugamba no. Soko concentrating ku books, soko concentrating ku math, soko concentrating ku CRE, soko concentrating ku SST. Bono graduating ebyo jja bikola mu maaso. So identity, yes. So identity is lost. Kiri ekiri mu ye kiri killed. Nabeera nga making okubeera nga following ki ekitali mu ye ekitali kyamaanyi ge. Tudde ku communication gyoyogedde. Communication, the habits, the discipline you've talked about. Omuzadde okugamba nti omwana amutadde mu ssomero to get discipline, yejjeeko obuvunaanyizibwa bw'okumanya nti alina okuyigiriza omwana butya bw'abeerawo mu nsi. Ate nga ye musomesa asooka. Ate nga okyogedde, ate nga ye musomesa asooka. So ebyo tebiri mu ssomero. Mbadde wabweru olina lesson gy'ogambye, like I've gotten a very good experience here. Ntuuse nenzijjamu engatto, nindabanga engatto zange bazijjawo bayine we baziteeka ebbali. That lesson, they have not got it from school. It is at home. That's why I said real education is at home. Socialization, wajyogeddeko, there is no socialization in school. Really? There is no socialization in school. What exactly do you mean? Kubanga? Good. Fwe tugenda, tusanga abaana ab'enjawulo. From different homes, yes, different backgrounds, true, abaana balina different characters altogether. True. Naye ne tuyiga butya to deal with them all. Cool. Why am I saying there is no socialization in school? Abaana bayingidde essomero
bava mu backgrounds za njawulo Yes. kirungi balina talents za njawulo kirungi weaknesses za njawulo passions za njawulo. Guess what happens? They are made to sit under one roof, taught by one teacher, carrying different strength or weaknesses and passions. Make sense? Nibaweebwa ebibuuzo byebimu, nibaweebwa answers zezimu, nibaweebwa amateeka gegamu, basomera mu budde bwe bumu. That is not socialization. Ako kamask bakasiiga mu maaso ku maaso g'omuzadde. Because at the end of the day baba makings okulaba nga balowooza kyekimu, bavudde mu bifo bya njawulo kati bafuuke kyekimu. That's why they turn to think the same. When they graduate, they are only thinking about getting jobs, not spotting problems, because they went through a system eyaba manufacturing ababeere nga bali kyekimu. Socialization is outside school. I'll explain. What is socialization? Please. How you relate with people. Now, there are 3 types of socialization. Esooka vertical socialization. Yetya. When nafunako omukisa okusoma akatabo ko, I think it is Your Life, Your Legacy. I think it is chapter 1, family. Oyina ekintu fundamental kye wayogerako nti daddy yabeerawo mu bulamu bwo. Daddy n'akukwatanga n'atambula naawe n'akutwala mu business ze n'akwanjulira ensi. Social gatherings bote bwe wakiyita. N'ogamba bwati kyakuyamba okugaininga that entrepreneurial spirit because wa associatinga n'abantu abali wagguluwo tewali wa myaka gyabwe. Okay. Katono nnyo kano kinjagala okubuuza. Eddiini y'Obusiraamu gyenjo okubulya kubanga eddiini. Yeah, true. Ffenna tulina ebitugatta kubanga eddiini kyendagira kyeragira omulala. Njogera ku basiraamu. Yeah. Bwe tubeera ku ssomero tulina amateeka agatugatta. Twogera ku socialization. Cool. Tulina amateeka agatugatta. Tubeera mu kibiina ticha nagaba mukolono waka mumuleete wano kati tudda wano. Naye waliwo we tubeera nga omusomesa taliiwo. Tugeze mu kuzannya. Nina abaana benzanya nabo. Yes. Tutambuli tugeze oba mu dormitory. Other activities apart from just class. Kati wano mu kusisinkana zinna mutabani wange buli kaseera buli wentuukayo kineeraliikiriza ne buli wentuukayo kusomera ngamba now this is my best friend. Buli wentuuka kusomera aba yakyusizza mukwano gwe best friend omulala. And that worries me a lot. Era mugamba naye ogenda kubeera muntu kikaaki gwata stickinga ku mikwano. Nangamba mami si stickinga ku mikwano egyo kubanga nina ensonga zange. Wow. Konze lwaki? Nangamba olaba oli. Bw'ojja wano n'onkyalira. Afuka mukwano gwange nga nina ekyokulya. Naye bw'ogenda nga ebyokulya bimpeddeko. Taddamu kubeera mukwano gwange. Ye we bamuleetera ebibye. Abeera erina emikwano gye emirala. Tampa ku byakulya. Ne time bw'etuuka nga waliwo abaana abalina kye bankola ekikyamu. Tanzirukira kujja kunnyamba. Kyokka ate nga ye wabaawo ekintu ekikyamu ekimutuuseeko. Nze nzija ne muyamba. Kati mami oyo maintaining to be your best friend ambuuza. Ekyo senzera kimusomesa. Akiyigiremu education yeno gwe gy'ogamba nti oluusi teyigiriza baana bintu ebyo. Bwe batedde ku system emu. Kusaba oyongera okutaanya. Then there is a peer socialization. Tuvudde ku vertical. Tuze ku peer. No. Peer is it is peer builder socialization. Omwana n'associatinga n'abo ab'emyaka gye. But there is a word builder. Ekijjayo ki omwana wo kyali mu kukola. Do you understand? Nti alaba ono gwenti naye angattako ki. Avudde mu ffenna tuli kyekimu. Ono gwenti naye angattako ki oba mugattako ki. That is the peer builder socialization. So peer builder socialization, it can be in school as one can allege, but it's still outside school. Because, yes, you want to say something? Mr. Kirumira. Cool. Omwana g'opulantinze mu baana abangi ab'enjawulo. Eno gye tumujje ne tumuleeta mu bulamu. Kubanga nze ntunulira mutabani wo. Yeah.
ng'omuntu gayogera naye taata we naye ensi egenda kutuuka emwanirize ng'abantu bangi bamulindiridde omugalidde mu kisaakaate omutadde mu ruumu emu amanyi taata we ayogera naye amanyi sisita we gwayogera naye ne maama we kyokka ono nze gwe ntadde eri ali even able to know tasaanidde kati kanondo ono tasaanidde eri mu formal education gye twogerako. In fact ebisaakaate biri mu masomero tebiri waka. Omwana bwe muteeka ewaka ewange it's not necessarily nti asiiba waka waasomera. Tufuluma ne tugenda mu nsi alabe ensi. Omwana alina obudde bw'azannyira tugenda ne tuzannya n'azannya ne banne ebifo ebikuzannyira weebali. Natwalako muwala wange ekavumba n'asangayo abaana abalala. Omwana n'amugamba ekigambo najja nga dadi omwana gundi angambye bw'ati nimugamba si abantu abamu bwe batyo we beeyisa gwe kyekino kyoli kiri si kyoli naye olina okukimanya nti abantu abamu bwe batyo bakola ki ate mwebali mu nsi. So that is not necessarily munda wali but okuddayo ku kino ekintu ky'abaana bangi okuleeta Daniela Derek ne basociatinga n'abaana abalala nga bonna endowooza yeemu to be average. I make sure as a parent, I curate an environment where Daniela, Derek are in position to socialize with the kids of same values. Not average. Tutule fenna mu kibiina batugambe nti we tuna graduatinga ku myaka 25 tujja funa omulimu and we take that. I said no to that. Excuse my language. Second. Oyogedde ku No. Besides peer builder, there is market socialization. Market socialization. What is it? We are also asking you. Yes. Omwana ne introducing mu katale. Amanye what to offer. Amanye njogera ntya ne ba customers. Nzimba ntya emikwano. Baleme kunzirukako. Today Daniela is 5. Here's what happens. Every customer that buys from her, she has to call. What am I doing? I'm introducing her to the market. Pick the phone, call the customer. Introduce yourself. Let them know you because attention is the new currency. Make sure they don't forget your name. When they don't forget your name, they will give you whatever you ask for. How do you price? Emotional intelligence. Customer anyizi. Akubogoledde. Now ugamba enchato ina sente. How do you emotionally getting strong? Market socialization. Oli ali eri monda alinze bukyawe banamuwa emirimu. Ono ali mu katale akolera ddala ekyo kyalina okukola ku myaka 25. Nsa Kirumira. Kakati otuganye nti omwana alina emyaka emeka? 5 years and old. I want you to look straight there. Daniela is 5 years old. And tell us yes. how a 5-year-old girl can create a product of their own and sell it to the public. A 5-year-old. Thank you. That's super incredible. I think parents need to understand their role as parents. Need to boli da kone mu Luganda. Nkulayiria wano Luganda ojja dwogera. Cool. Okay. Ate ng'oli munna Masaka kyesinga okuneewuunyisa. Newe mutuuka ene Kampala mufuuka etabu. Excuse me. Okay. I think omuzadde yenna alina okitegeera. Omulimu gwe ki? Kiva kutegeera mulimu gwo ng'omuzadde. Daniel Kirumira bw'azaala Daniela natandika okusomesa Daniela nga wa lunaku lumu. Warongo musomesa ki? 1 day old. 1 day old ng'omusomesa ki? Nga musomesa ki because I knew tagenda kuba musomero. Kimu ekyokubiri I knew sizadde follower, nzadde entrepreneur, nzadde CEO. The first lesson I gave to my kid was to speak life into her. Tuva mu ddwaliro tutuuke waka I tell Daniela, Madam CEO. That was a lesson number 1. Daniela, Madam CEO. Olwaleero lwe lunaku lessons zo ez'ensi
lwezitandise kuba bwe twali tuva mu ddwaliro ngula ebintu bya mami we nagula piggy bank. Bwe ngula piggy bank tutuuke waka mwanjulira Daniela Madam CEO olwaleero lessons zo ez'obulamu obwaddala ensi eyaddala zitandise kati. Kwegamba n'omugulira piggy bank. Yes. Piggy bank, yes. Saving eki kyatandaba kukola. Cool. Saving eki kyatandaba kukola. Kids learn unconsciously because of what you introduce them to. I am not walking towards the future. Tetuli mu kutambula nga tugenda mu future with this kind of education. We host the future today. So kyonna ekirowoozebwa okukolebwa mu biseera eby'omumaaso tukikola kati. Olwaleero. Teri future. Eyo yemu ku lies essomero zeririmba abaana. The future is ahead. The future is today. Nzirayo ku Daniela. Because I called her a CEO. Today I'm not surprised at 5 to call customers. Because that's the meal she fed on when she's 1 day old. Enjovu oba engo singa tugiriisa omuddo. Engo singa tugiriisa omuddo nga ya lunaku lumu egenda kukula ku myaka 25 ng'ekyalya muddo. That is very true. So it's about gw'omuzadde kutegeera obuvunaanyizibwa bwo ki. Mala okutegeera obuvunaanyizibwa bwange lessons zonna ze najja mpa Daniela nkomyewo ewaka n'ebinusu ne nkakwata oba kabitegeera oba tekabitegeera tuli mu future. Nensuula katandise okwavula ntuula nako mu office oba kabitegeera oba tekabitegeera tuli mu future. I close deals ne closing a deal client number sent ne Daniela kati ono profits wo zino sente zizo netuzitereka age 3 she was buying her first property. Wazi mu sente zajewa twagala tujukizeko mu sente zajje munze mu kumusomesa. Takola ali mu kukola mu kulengezebwa ebyo by'omu maaso. Tubikole kati kubanga singa ebyo mbimusomesa nga wa myaka 25 kibanga okugezaako okuwa akatabo akayamba omuntu okulema okubbira ng'already ali mu pool abbira. Kati abaana abayise mu ssomero bakomawo eno ensi kyebagezaako kukola tucreatinga tutya product. Nsomesa Daniela tukwata content tumuuploadinga. Nkumuuploadinga parents are like nange omwana wange tasobola kukola ebyo banna ebyo nga birungi ono mwana wa myaka emeka asobola okukola ebyo asobola okwogera ku ssente ayogera assets ayogera business konze why are they asking? Because obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kuzuula omwana yaani kimu then you know protectinga kyakubiri then you know multiplyinga wenyini obuvunaanyizibwa bwa muzadde okwidentifyinga okutegeera omwana we first. Omwana ow'olunaku olumu omutegeera otya okuggyako ng'osazeewo kubeera dictator otya kubanga omwana ffe abaana gy'akoma ogenda ng'akula gy'okoma omuzuula kati onawa one day tomuwadde chance ye yakujja nga yebbulula ogende ng'omutegeera kitegeeza gw'ogenda mukakaatikako ekintu gwe ky'omwagaliza simwabaleetera abaana okwettanira story gye nawulidde nga abazadde batadde pressure ku mwana baagala good grades baagala omwana akola engineering omwana n'abeera stressed okukakkana nga saaba muliraanye natta abasomesa oba naye yese sijjukira bulungi naye nga kivudde mu kwekyawa pressure eyo kati omwana gwe kino kyewalaba n'otandika okwogera naye ku day one kitegeeza nti kino gweyagala oki-impartinga ku mwana si choice ye tomuwadde na chance gwe kutegeera papasi kubanga wano obadde otunyonyola nti Katonda buli muntu yamuwa papasi ye. Yes. Kiki kyoli mukola ekyo? Omuntu omulala asobola kiraba bw'atyo naye kamutereezeemu. Sigambye nti ku myaka ku lunaku lumu Daniela nali ntegedde kikyali ate sigambye nti mu mwezi gumu mu mwaka gumu mu myaka 2 nali ntegedde kikyali tuli fenna wabula namulengeza twatandika okukola biki byateekeddwa okukola mu bulamu
tubikole kati kubanga bye by'omugaso mu bulamu bwe kati nzija ntya kukumanya naye amaanyi ge gali wano tucreate nze byonna bye tukola tubidokumenti nze tubitadde ku internet bwe tubiteeka ku internet first Daniel abeera nange almost 70% of my time tuli fenna 70% of our time tuli fenna lwaki tali mu baneighbor lwaki ali walala okay bwaba alina daddy akola ki nkola content nsomesa abantu daddy naffe nange tukole daddy tukole kino nno kirabika akyagala okay tukikole Dani tukikole you understand I'm picking naye mu byonna ebikolebwa ewaka kiki kyawulira kyayagala kyagamba kyayagala nti okay daddy tukole kino daddy tukole kino mami tufumbe mami tukole kino okay cool I take notice because at the age omwana ngali wansi w'emyaka 7 obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kutunula kulaba ng'alonda omusika tomubuulira olaba mulabe ayagala ki biki byamalako obudde ng'akola so you take notice tumaze okay tukikoze tukitadde ku internet olukiteeka ku internet parents are like nange wanga so college okay I sit down as a parent because my goal is to protect identify protect and multiply okay bwe babeera bagamba nti nabo abaabwe bakole kino waliwo kyonna ekimisinga mu bulamu bw'abaana baabwe tya kirabika ono byali mu kusoma bo tebabikola ki tebabiina abaana so what happens as a dad my role is to protect and multiply nenzirayo ku day one old kuvanga lunaku lumu ozosoma biki nti nzize nakusomesa ku sente nkusomeseza ku papasi nkusomeseza ku communication biki ebyo byonna tuzze oyogera okola ki okola kino nembi documenting Daniela from today these are your products business ne launching these are your products zonna sente eziva wano si zange zizo your role is to tell the world who you are if people are seeing you and they want what you are doing for their kids so be it so now we multiply that through observation cool thank you olowooza tulaba tajja ku confusinga alowooze nti oba oli awo ebirooto ebibyo gwe by'olina ng'omuntu oli mukozesa mwana wo kufuna bituukirire kufuna kubanga omwana ono olina akantu ke wayogedde n'enkanootinga nti engo kubanga fena tugimanyi nti terya muddo yes eri ebintu bya musaayi ne bw'ogitraininga from day one eri omuddo kitegeeza ne weinaakula neetuuka okukaddiwa ejja kubeera ng'eri ogwo chances are tijja kubeera eri ogwo kati omwana ono ku one day gw'otaddeko obwa CEO kubanga believe me you omwana wa 5 years nze omutima guŋŋamba by'omusomesa ali mu bikwata netali mu bitegeera because nina dokita gwe nakyazaako wano n'asomesa ekintu n'angamba omwana mu process y'omwana okukula omwana tokula mu stages ate omwana si kirungi kumupapya kukula kumukozesa bintu byatannaba kutuuka waliwo dokita yatunnyonnyola kubanga naye specialist mu child education naye yatunyumiza n'agamba akabenje akali mu kukuza abaana before their actual age of growth oba nfuna bulungi omwana tugeze wa mwaka gumu gwe n'omuddusa mu kinder care n'omuteeka mu simanya baziyita batya kindagate n'omuteeka mu ebyo n'agamba nti omwana kyalibadde kirungi okuva ewaka ng'awezezza at least emyaka 4 kale 3 ng'asobola nti wano wannuma ng'akimanyi nti uno bulago guno mutwe gano maaso ng'asobola obyogera omwana w'emyaka 5 otandika omusomesa all the principles of business nga naffe abakulu eno gye tuli ebyo bitutawaanya okutegeera tolina kyoli mu mudamejinga kukakasa ekyo kimu ekyokubiri your intention
okumusomesa kukuramming ebyo byomusomeseza kubanga nze mbawulira ng'obazzaamu ng'olabira ddala omwana so simanyi oba they really understand what they are taking in oba babikola kubanga ddali atugaa bino bye tulina okukola nga engo gy'oli mu kuwa omuddo so ko to answering awo education system ebimu ku bintu byekoze ebikyasinza okubeerera ebikyamu kwe kuleetera omuntu okulowooza nti omwana alina ebintu byateekeddwa okubeera nga asoma oba nga abeera oba nga afuna. Do you understand? Nti to the extent nti omuzadde agamba kiri okay omwana okubeera mu ssomero omwana w'emyaka 5 n'asoma A is for apple, B is for ball, C is for cash. And tekiri okay Daniel Kirumira okugamba nze owange is a CEO, is an entrepreneur. Okay, bwabanga CEO entrepreneur, let me get this A apple. Let's turn it to A is for asset, B is for business, C is for credit, D is for debt. Kino waliwo obuzibu. Kyo kibeera weird. Kyo kiri weird. So the system has made us believe that wali bye bituufu. Bye bituufu. Wow. Bino bye bikyamu. I want to make this very clear. In this world as a parent, if you want your child to be different, they shouldn't be normal. I didn't give birth to normal kids. Mine are not normal. Hold on. We need to be, kids, if they are going to be extraordinary, they must do abnormal stuff. The problem is doing normal. The problem is doing average. Fenatusoma A is for apple, B is for ball. That's where the problem is. Mukulera abaana ebintu bijjemu ebintu bya bulijjo. N'abaana bennyini tuleme batwala nti ba bulijjo. Wazaala ba bulijjo? Gwe wazaala ba bulijjo? Kiri okay bafaanagane nga bali abalala? Kiri okay bakwata eryekkubo? Abalali bakwata? Daniel Kirumira is like, let's do the opposite. Because the problem is kuyita mu guno omulyango abalala bonna mwe bayita. Tuyite mu guno. So you want it to be different? Because the kids are different. In fact, not the kids. Because yours and my kids are born different. That is very true. Yours and my kids are born wise, are born curious, are born CEOs, are born entrepreneurs. But they are made stupid by the information they consume from school. Nabadde wakubuuza kibuuzo kino. Ensomesa gy'osomesaamu abaana oba yo wagijjawa? Kubanga nabaali be tutunuulira ne tugaanira nti abantu bawanya example. Olaba n'abazungu, omuzungu bw'alaba omwana we ng'ali mu kino ekyo kyennyini kyateekako essira. Omuzungu bannange omuzungu yatufuukira omuzungu n'akati akyatukolonizinga. True. Naye kaakati naye nkubuuza nti ggwe bo basooka ne beetegereza omwana waabwe ekyo kyabalaze. Yes. Kwe bazimbira. Kati onoowo tewamuwa chance. N'ojja omwimpatingako kubanga si buli muntu nti business person. Si buli muntu nti agenda kubeera. Like hold on. Yes, I get you. So when I tell you, I observed my kids. How do you know that thing in them or in your child? Biki byamalako obudde? Biki ebimutwalira obudde? Nti ali mu biseera bye eby'eddembe akola ki? Naye teweerabira nti wowe watugamba tukudde one ng'ebyo tonnabiraba. I think we have gotten this very wrong. Tutanye. Kankuzeeyo kubanga n'omulabi ajja kubeera confused. Exactly. At 1 day old, I didn't find that thing. Exactly. And I didn't find it at 1 month or 2 years. No. See, at 1 day old, I had to bring the future, what people call the future. We live in it today. I give him a name. I give her life. CEO. That's not a thing. Do you understand? It's a way. This is who you are. Omulondera ng'omuzadde. Ati watunyonyodde n'otunyonyola nti enewe abaana bo si ba bulijjo ndowooza katutwalira awo. Engeri gye batali ba bulijjo
then we move nti bishi byamalako obudde nti okay ne bwembe wakasiriiwo ali mu office akola muki dadi amaze okola konti dadi nange tukole ndi mu office sawa mukaaga ali omu abikola bitabo akola ki byasoma bitegeera tabitegeera. As a parent you ask lwaki ali wano, lwaki obudde abumala wano, lwaki teyeebasenga abalala? Is there anything I can do as a parent okumusobozesa okulaba nga yes enjoying this kind of environment gyalonze mu byonna? Tweyanza nnyo. Mr. Kirumira, we twasooka okusinkana nga tunyumyako ku bintu bino. Na statement gye wakola n'ogamba nti amasomero gano agaffe gasomesezza abaana baffe to be consumers, not creators. Tanya ensonga eyo. Amasomero gasomesezza abaana baffe to be consumers, not creators. I think omuzadde enaali eyo njagala kati mind tugishifutinga okugijja ku system. Tugizze ku final product. Final product kyeki be baana abagraduatinze. Abagraduatinze balaga ki, bali ki, balaga banoonya mirimo. Very true. Balaga balinze muntu abawe permission okubeera wonna we bawulira we basobola okubeera. Consumers, followers, they are beggars. Let's look at data. It's very important to look at data because data is evidence. Bwe tutunulira omwaka 2025, we are in 2026. 2025 twagraduatinze abaana emitwalo 7. Emitwalo 9 beboka bafunye emirimu. What's the balance? Emitwalo 61 e balance. Tebalina mirimo. Ekyemirimu tetwandikitunulidde nnyo, but that is the promise they were given. From day one nga bayingidde essomero, eyayingira nga ayagala kufumba, nga ayagala kudduka, nga ayagala bya fashion, omusomesa yamugamba no, say doctor, say engineer, say lawyer, because they sound good to hear, but that's not what in their DNA. Bamaze graduating, bagala miki mirimo. Singa Hajjat you successful entrepreneur. Singa ogenda ku factory mwaka gumu, myaka 2, myaka 5, myaka 10 nga product z'ofulumya 90% kuzo nfu. Do you proceed with the production? You definitely don't. You either burn it or stop. Here is what we do. We clap. Hey, I graduated over what? So hold on. 610 basigadde uti balina mirimo bagenzeewa bacontributing to the 12.2% olwaleero eri mu katale ng'abantu abatalina mirimo. Continuing, my interest is now in the youth abavubuka that are between 18 and 30. 42.6% today abavubuka tebalina mirimo. In fact, they are under what we call NEET. Not in employment, not in education, not under training. Smart brains not utilized. Kakati, ekyo tukizzayo ku system, ku information gye baconsuminga, yeriko obuzibu. Era nendekera okugamba, no, we need to change that. So that we're in position to build kids or products that are competent, that are looking forward to solve human problems. We hear That you. is it. We hear you. Yeah. We hear you. Naye, simanyi maanyi w'ogajja. Yeah. Na guarantee. Nti by'osomesa abaana. Bibagenda okubeera. Abazadde baba basomesa abaana baabwe. Bagraduatinga. Ekisooka, kino si ky'abazadde. Yes. This is the fact. Nti omwana bamuweerera n'atuuka ku level ya graduation. Osuubira okukozesa amagezi ago gajje mu ssomero Webale. okusobola okututumula kiri ekiri mu ye. Kitegeeza nti ono abadde ku street mulimu ebintu bibiri. Nja kunsonyiwa nja kuyinza nnyo mu ddiini yange. Mulimu ebintu bibiri nti obuteerwanako n'alowooza nti ebintu byali automatic nti bw'agenze ku ssomero kati agraduate nze omulimu guli wali gumulinze. Ne wabaayo n'ono
Allah gwayambyeko tabadde yakafuluma n'afuna omulimu oba na-creatinga bintu bibiri byanjawulo. Nze sisuubira nti education yona abaana gye bali mu kufuna probably kyekizibu ekiganya abaana to create kubanga ate era waliyo abafuluma bonga n'okukozesebwa tebakozeseddwako ne batandika emirimu egyabwe nga tebasomeseddwako nga b'osomesa abaana bo. Waliyo abantu abasomesezza abaana eddiini, tusaba Mungu atusaasire eddiini. Omuzadde n'afiira ku mwana we bambi n'amusomesa eddiini, omwana n'atandinga out nga bamwogera ku bugenzi nti oyo yali hafidh, oyo mune gwe mulaba yasoma eddiini naye kaakati munnange oba ki ekyo ako nako gyekali. Kakati gwe wano obanga atuwa assurance nti omwana ono Daniela bwe mukwatako wano ne musomesa the young CEO definitely agenda kula abeera ekyo. Olyekola ki bw'olibeera surprised wadde nga se kitukusabira? Olina statement gy'okoze nti omwana ayise mu ssomero agraduatinze amaze atuuse mu nsi kakati mumusuubira okukwata by'asomye mu ssomero abigatte ku kiri kikyali then abeeko kyakola. Exactly. Daniel Kirumira agamba nti tukwate kiki omwana kyali nga kyali kati azimbibwe ng'azimbibwa mu line eya DNA. We cut time to be wasted. Our kids are spending their morning season in school studying what I call noise. Because education without Mr. Kirumira tutwala speed nnyo. Studying what? What I call noise. Hold on. Why noise? Why noise? Seneca put this very clear. Omuntu yenna singa atambula asaabaala ku mazzi naye nga tamanyi mwalo gwagobako teri mpewo zisobola kumuyamba kutuuka w'alina kubeera kuba tamanyi walaga. Bwe nkubuuza omuzadde andaba omwana we lwaki ali mu ssomero alagawa, you can't tell. Daniel Kirumira agamba let's prioritize this first, discover this first. Bwe tukimanya let us educate omwana mweyo line. The rest is noise. The rest is confusion. Line. Awe tugenda okuzimbira ba experts abagenda abali designed to solve our problems. Mpa percentage oba? Yes. Nyinyonnyola. Omwana kubanga fe tubeera ku ssomero baatubuuzanga what do you want to be when you grow up? Yes. Doctor, teacher. Era abaana basinga ne babifuuka. Webale. Kakati oyagala gamba nti ekyo ne kijja kitya? Doctor. Nafuuka doctor. Ng'avudde no wansi ng'akimba ng'omuzadde akimujjukiza ne kusomera nga nti mami we mpozi yatugamba era omwana n'amala n'akola. Hold on. Omwana agambye doctor kyayagala okufuuka. Mpaayo emyaka wa myaka emeka? Atandise essomero kati tugambe nti atandise essomero. Estimate mpa just omwaka. Estimate njobe 5 gwe mpa omwaka. Kale tugambe nti 5 years. 5 years. Ejja Daniela. Cool. Ku ssomero gy'omuntu tasoma ki? Asoma bya busawo? Preparing and it is step by step. In what? Kakati badde oyagala nti omwana w'emyaka 5 lindako katono nnyo. Myaka w'emyaka 5 tumutwale mu ddwaliro. Atandika okusoma nga byasoma biri in line with kya communicating nze kiri mu DNA. Mr. Kirumira. Because the rest. Tugende mpola mpola. Cool, yes. Omwana w'emyaka 5 muzudde ayagala kubeera musawo. Yes. Yes. Mututte mu ddwaliro kale ebino ebya primary secondary. Yes. University tetugenze. Yes. Mutwalidde nti oyagala kubeera ki? Ate nga nange mulaba ayagala nnyo azanya bya kujjanjaba. Mututte mu ddwaliro. Bwe mutwala mu ddwaliro. Akuguse mu bbanga ki? Okutuuka mu trusting okukuba empiso. Cool. Nga bwe nakugambye. Omwana ali green. Kyonna ky'omuwa akikonsuminga. You understand? Engo bwe tugiyigiriza okulya omuddo ku mwaka gumu gwegenda okukulanga gw'erya kuba gwe yalya. Exactly. Kakati gwe lwaki omuzadde ali eyo otuuka okulowooza nti bwa A ye apple, B ye ball, bye birina okuba ebituufu omwana by'alina okusoma. Daniel Kirumira agamba A is for apple, biyambirawo omusawo agambye nti agenda kuba musawo. B is for ball, mu medical field biri luddawa. Okay, means okati be. Good, neŋŋamba bwe nti omwana ng'akyali wansi
bwe kibanga yekyekyo kya communicatinze, let that be the education they consume. Kitegeeza ki olw'okuba teriiwo tetugirabangako tekitegeeza nti tetusobola gicreatinga. Kyeki kye nakugambye Daniel Kirumira bw'amanya nti A is for apple is not what is important in my kids life. Nagamba no, my kids need to know who they are. P is for purpose. B is for business, because tomorrow they need to turn who they are into business. Kati medical field tuyino gikakanya ne tugijja eri waggulu gye batulowoozesa nti nno we oyino gimiitingira ne tugiteeka eno wansi. By 15 we have already built experts. By 19 the child is running a company. That's what I mean when I say CEOs under the age of 19. By 19 the child must be running a company, running a business in the medical field. Amaze ku myaka 20. Yes, I'm not angry with the doctors. Hajjat, are you happy with the doctors we are having today? Are we even having doctors? Tetulina. I don't care. See, hold on. Because why am I saying this? I want us to be where we are supposed to be. Are we where we are supposed to be? As blacks? Where are we supposed to be? Is Africa where it's supposed to be? Who is solving Africa's problems? Hold on. Can you come as? Mr. Kirumira. Bwe tubanga education system gye tulina omusawo gwefulumya, the only thing they know is to prescribe. Moreover, drugs, not ours. I can't feed that education to my child. Because as Africans, we have problems. Omusawo eyategeera nti kyagenda okuba ku myaka 5 abazadde kye baazuula ne batandika musomesa mu eyo line. By 15 ya identifyinga bulwadde ki bwe ninamu interest. Kambutegeere lwaki weebuli, history waabwo avaawa. Kati bwe kuba kusoma history, asoma history mu kikyali avaawa. Naye kijja kitya nti ebbanga lye tumaze, there is no solution to this particular stuff. No, because we are building creators, not consumers. Agenda kubeera nga alina mentality egamba no, let me create a solution. Are you seeing how we are creating creators? Do you understand? We see. So we are shifting from abasawo abalaveraging ku madagala getuli mu kuimportinzi. Sasa sinse sini emikoma forofini bagenda ndi kunyonyola ng'omulwadde nga ofana bufi. Ekibuuzo. Good. Bukedde ku macha. Yes. Daniela. Yes. 19 years. Yes. Kana daddy. Twalaba byonna bino byensomesezza. I've appreciated. Nze nja kubeera doctor. Kubeera doctor. Oba tokirowooza ku nti kisoboka? Cool. See. Tugenda kutandikirawa? That freedom ey'omwana okukirowoozaako ekyo erina wabweru, teri mu ssomero. Daniel okubeera wabweru ali free to choose to become anything. Kubanga mu ssomero ali limited, bamugambye ekintu eki kimu. Sit here, listen to what the teacher is saying. When you graduate, ojja kubeera ojja kufuna omulimu omulungi oba ojja kukola by'owulira byagala okola ng'omaliriza. So that freedom is not inside school, it's outside school. Now let's assume Daniela says so. I will tell Daniela, then become the best doctor in the community, become the best doctor in the region, become the best doctor in the country, become the best doctor in the continent. And what do I mean by that? A creator in that field, not an independent dependent. Nga betulina nti hanze ndi doctor nenga neddagala lye tukyalaveragingako liva bweru. We want doctors who are like, no, we have our own solutions because we have thought to create nze. Mr. Kirumira. Wanji? Okimanyi? Singa Daniel akenda kumacha nakugamba at 19 tinyala kubeera musawo. Agenda kublaminga for all the time you have wasted for her. From 0 to 19 years. Kubanga okufuuka dokita wano olwaliwo we tuli kigenda mwetaagisa ate okuddayo asome obudde obwo bwonna okukuguka. Oba olowooza nti agenda keera ku makya nga avuga nti ayagala kubeera dokita akifuukirewo there and then. Cool. Now the tomuzize mabega. No. Though I don't know why the conversation is on Daniela, but
let me put it this way. The problem omuzadde gy'alina atulaba kwe kulowooza nti omwana gw'alina alina kubeera employee. Kubanga bwe ngamba Daniel nti okay kusoma busawo afuuke ki? Kusomerwa musomesa kufuuka ki? I'm saying I'm building creators, I'm building owners. Daniela operating mu medical field tekimwetagisa kuba bubezi tekimwetagisa kuba musawo. Let's do the medical business, own the business, employ other guys that sat for how many years, employ them here. You're a CEO, you're an entrepreneur, not an employee. Bw'osomesa ku ssente? Yes. Okusinziira ku bitula by'okola. Abaana wabasomeseza nnyo ssente. Abakulaba. Omwana wa emphasis wagitadde ku ssente. Essente kye kisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Wow. In fact, abalaba bayinza okupanga kye balaba waliwo ebiri behind the scenes. And behind the scenes waliyo ekintu ekyomuwendo kye bayita purpose. Kubanga mu purpose mwe muva ssente. Daniela ayina YouTube channel. Ya creating a video, I think like 4 days back, ng'asomesa abaana ab'emyaka gye ssente kyeki. Yabagambye bw'ati, ssente kye kirabo ky'ofuna olw'ebizibu by'omalawo. The reward. It's a reward. Ssente kye kisembayo. Kati omwana bw'abanga ateekebwa ng'amanyi nina kumalawo bizibu. The question before money is, what problem am I solving? What problem am I solving? Solve the problem, collect a reward called money. Tomumaleemu obuntu singa solving ebizibu n'ata aninga because awo nawo weewali. Yes. Gwoba oyina musomesa nti Yes. See, there are 3 levels of operation. When I nsoma ekitabo kyo, Your Life, Your Legacy, I think it is chapter 7, where you talked about nation building. Yes. Nation building wagamba. Singa ffenna abantu tutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe wano ku nsi kwe kuleetera omuntu omulala munnaffe okubeera nga ali bulungi, like wagamba to serving a humanity. Twandibadde tuli wala compared to living a better world. Cool. There are 3 levels of operation. Bino byonna biri mu bintu abaana bye basoma nga bakyali. Omwana n'ategeera nti level ziri 3 esooka. It is called the survival level. Wano obeera onoonya kyakulya, ndidde ki leero, nywedde ki leero, nsuzeewa leero, survival. Eyokubiri success level. Awo kati ekyokulya okifuna kigira mu budde, otambulako, emmotoka oyina, eyo success level. Abantu abasinga bakomaawo. Naddala abayise era mu ssomero bakomaawo kubanga aluubirira kufuna ebyo. Ebya giving back to society tebabirimu. Kakati ne tujja ku kye tuyita significant level. Yeyo esembayo etya nti omwana ategeera nti kyali si kikye, ekirabo kyalina si kikye kya muntu mulala, nti bwe guba muti omuti tegulya bibala byagwo, ebibala bw'oba obiyina bya muntu mulala. Kati eyo humanity or service kind of wegira nti n'amanya nti ne bw'oba tofunye reward eyitibwa ssente, what you have done kirina omuntu gwe kikyusizza. Mu kusomako akatabo ko about understanding money, made simple. Yes, money made simple. Ssente zo z'oyogerako ze wasooka okufuna zojjukira giri $5,000. Oluvannyuma lw'okufuna ssente ezo wazitunuulira ng'olaba ssente tezirina mulamwa. Naye wagamba ekintu ssente kye zisobola okukola oba kusanyula mulala oba kuleetera muntu kuva mu buzibu bwali kyekyomuwendo. Kati omwana kikyakoze ng'ayita mu ekyo kikoze eki? Eyo legacy kyekyomuwendo. Obuzibu bw'olina ku education yaffe Mr. Kirumira. Yes. Budde buwanvu abaana bwe bamala mu ssomero oba kufuluma ng'ekiruubirirwa ekyabatwalayo tebakifunye. Byombi. Kwegamba bwe tuba tetubirina
Twate go tunula nga tetubirina obudde buwanvu n'ekiruubirirwa ate nga abafulumire bafuuka abasawo bafuuka ba engineers ne bafuuka ebintu ebinene ebyo byabatwalayo gobalabire ddala nga tebaliwo pozi watugambye nabo tobalaba tetulina n'abasawo not necessarily kugamba nti tebaliwo. See, I want to give you something. I want to share with you something important. Tulabye abasawo oba abantu abali in different professions. Nakola byonna byakoze. Yagraduate nga nafuna omulimu. Nayingira natandika okukola. Nakola myaka 10, myaka 2. Natuka ekiseera nawulira nga wali awulira nga waliwo ekimisinga mu bulamu bwe. Awulira nga ayina ekimisinga. That's why they keep on switching careers to meet what? The DNA. 90,000 gotten jobs out of the 700,000 last year. But 80% of the 90,000 bafunye emirimu si gye baagala. Sina gye baasoma. Si eja DNA yaabwe. Kati beebo abaweza ku mirimu emyaka 10 oba 5 nawulira nga waali teguggwa. Kubanga muye awulira nga alina obutume. Kati n'atandika obunoonya. Daniel Kirumira agamba okusinga okumwana okumutuusa ku eyo level tukikolere eno wansi so that we don't waste that time. Sure. Omuzadde ali eyo ng'ebigambo by'oyogera bikiririzaamu omusajja nalina pointi kuba badde awuliriza naye ng'atya okero taking that hard decision to take their children away from formal education. Oyinza mu amagezi ki? First, mugamba bwenti sikugamba kujja mwana mu ssomero wadde nga ababo wali bajjayo yadde nga abange nabajjayo. Nkugamba to find that one thing in your child that is in their DNA. That's their purpose. First, when you find their purpose, destination ekuba eriddako lijja kwekola lyokka. Lwaki? Kubanga omwana purpose gy'ozudde essomero kifo kikyamu okubeeramu. Katono nnyo. Omuzadde purpose y'omwana agizulira ku myaka emeka? Good. Tulina emitendera 2. Waliwo below 7. Ngenda kugamba kikyokola okuzula purpose y'omwana. And above 7. Below 7, what do? You observe. You observe. Olonda ki? Oyagala kulaba biki? 1. Omwana obudde amala ku ki? Kiki omwana kyamalako obudde nga tokimulagidde kyengamba? Kiki ekyo omwana kyayagala kyazze n'akugamba mami nze like kyayagala because right now oli mu observing abo observings olaba kiki kyayagala mu byonna ebiriwo awaka mu byonna byomu exposinzeeko kiki ekistanding out nga kyekyo kyayagala kiki kyakola mu biseera bye eby'eddembe nga ne bw'omuyita okulya emmere tayagala kukivaako kubanga kyali mu kukola. You take notice. Kati obuzibu obuliwo olwaleero nti abazadde system naffe kye yatukola ya making sure nti wakati tetubeera n'abaana kati toyina budde bw'observinga. Kivula kikalubamu. Toyina budde bw'observinga. Tolina mwana ofuluma 12 naye basi eri ku mulyango munona 12. Oyita musyu naye ayita musyu. Bali mu preparinga okubeera omukozi gwe bagamba nti ku ssaawa 2 oyina kuba wano. Tetukimanyi. Kyovola mufulumira kati ku budde bwe butya bwe bumu. Kati you have to observe. Kali weekend twala obudde observe. Biki byayagala, biki ebimayiro kola, biki ebimunyiza. Sometimes our purpose eva mu ebyo ebituleetera okunyiiga. Biki ebimunyiza. Yeba naye bwe nkubuuza omwana we yani omwogerako biki? Bw'obuuza banne yiba naye omwana wange gundi omwogerako ki? Bamwogerako biki? You take notice. You are observing. Bw'obuuza mikwano gye naye gundi ono ali atya bakugamba biki? You take notice. Before you know it all, no gatta dots. Ngenda kikulaga bw'otya bw'ozigatta
mu stage gye tuddako eyo eri below 7 because below 7 they cannot answer questions ng'obabuuzizza. You just need to observe as a parent. Okay. So above 7, what do? You ask questions. Mu katabo akamu k'obwo bwe tuwa abazadde bakayita the purpose code for kids. Kalimu ebibuuzo 20 by'obuuza omwana wo n'abiddamu ne bikusevinga emyaka 2 ng'ali mu ssomero asoma ebitagwatagana na kikyali. Wayisenako. Wanje? Wayisenako akatabaako? Kakati n'omubuuza ebibuuzo otuula naye mu biseera eby'eddembe n'otuula n'omwana wano ku kido n'okkirira ku sayizi ye ku level ye n'amanya nti muli ba mukwano n'omubuuza ebibuuzo ebyo n'otakinga notes. Gye biggweera kye kino ky'okola. Purpose eri full yeeno. Number 1, ayagala ki? Mu byonna bye yayogedde ayagala ki ekistandinga out? Nti ayagala kufumba. Tick. Ekyokubiri, akola ki? Ekyo kyagambye kyayagala asobola okukikola. Okay, angambye ayagala kufumba, afumba. Nti bulijjo afumba. Tick. Asinga kwagala kufumba mmere ki? Kati nno tunoonya omukugu agenda okubeera mu nsi ng'alina ensi kyemumanyiiko nti ono kino si nti ono bino. Omuntu alina okubeera ng'ali known for one. That's in your DNA. 1, asobola okikola nti yes asobola okikola. Yaga tugaa nti Allah teyakola ba multitaskers. Mu byonna there is one that stands out. Okay. Asobola okikola nti yes you tick. Tuvuddewo. Waliwo obuzibu bw'asobola okumalawo mu nsi ng'ayita mu ekyo ky'ayagala okukolera ky'asobola okukola. Because purpose si yiyo kulya. Teri muti gulya bibala byagwo. Ebibala bya nsi. Nti kufumba waliwo obuzibu bwonna abantu bwe balina olw'okuba balya ebifumbe. Olw'okuba balya ekyo gwe kyogambye kyowulira ennyo ky'oyagala era ky'osobola okufumba. Buzibu ki? Take notes. We take nti obuzibu tobufunye. Because purpose without a problem is just a nice feeling. Tusigazaayo kimu. Waliwo asobola okuwa ssente ng'okola ekyo ky'ogambye ky'oyagala ky'osobola okukola ng'omusolovingira obuzibu bwe. Sente zakufuukira ssente bannange. Era ze ezisembyeyo. Nti tuyikwata ebintu bina ne tutiikinga. Kyayagala okukola, kyasobola okukola, obuzibu bw'amalawo mu nsi ekisembayo. Waliwo asobola omuwa ssente gwe tuliyita target audience. Kati abantu bagraduate nze ne batuuka eno mu nsi omulaba akwata ebifaananyi ng'abakulu bano bali mutukwata ebifaananyi omubuuza obikwatira ani? Nze yenna azze teyasomesebwa ng'akyali wansi. Target audience. Talent emugwiridde agituulire. Yenna azze si. The world pays money, serious money. When you ask Daniela, small money, she will tell you small money is bad. Too much money or serious amounts of money are paid to experts. Interesting. Nabadde nina ekibuuzo awo. Mu mwana omuzuula below the age of 7 and above nga otuwadde formulation. Omwana ono singa alina ekintu kyemulaba kyakola ng'omuzadde gasaali kyagadde okugeza. Oli yasanzeeko akaana nga keekozaakoza ebintu kagagamba nze njagala nnyo okubeera owa boodabooda. Mutusonyiwe disclaimer singa nti aba booda si mulimu naye njagala nnyo nze okuvuga boodabooda. Oba n'omusanga ng'avuga kigundi ekimotoka bino ebimotoka bye tubagulira ayiwa omusenyu adde nanga nze mami njagala kuyiwa musenyu nga nedda saba oninga emmotoka oteekeko abakozi b'omusenyu bagu nti nze njagala okuvuga ekimotoka ekyo. Kale mu bufunze ng'alina ekintu ky'omulabyemu naye ng'owuli it doesn't sit well with you as a parent. N'obeera concerned. Nsobola mukolera nti omwana omujja ku ekyo. Si kumujjawo.
I think omuzadde yenna amugjawo aba alina kyatategedde. Omwana ayogedde boda boda. There is a fundamental question you've skipped to ask. Oh, Derek, why boda boda? You go deep to find the why. That's the most important thing. Lwaki mu byonna? Okay, agambye boda. Lwaki? You ask why. You realize the answer jajjo kuwa agenda gyatachinga ku a problem. Nti oba alina ekintu kyagala okumeetinga, need gyagala okumeetinga, problem gyagala okusolvinga. So you see, kivudde ku kiki kyolaba ekiri ku ngulu, kiringa katungulu, kapiringe mpaka bw'otuuka ku kinyusi. So si kumugjawo. Omugjawo, by the way, yene ensobi abazadde gye tukola. Nti olwokuba gwe kya dokita kikubulikikira bulungi, omwana n'omusindika okuva ewaka n'agenda omugambye dokita genda dokita. Kakati kiri kyogambye tulina okubuuza lwaki agambye boda, lwaki agambye taxi. Ebimu ku bintu Derek byatera okungamba bw'alaba elf. I don't know how, I don't know why. But kuva da ng'omwana ngamba dadi njagala eyo erefu, I mean njagala eyo emotoka. So as a parent now I need to understand why. Ndi omwana egi kijja asobola okuwa kwaye ng'olaba nzigumivu kubanga waliwo okugamba kwaye ngagamba nti mami ono wa boda govuga buli kaseera aba anyumirwa. Bwatuleetera kino bwaddeyo bwaleeta kino bwatuleetera kino ddi lwakuwa kwaye ng'olaba nti kati ezitowa okukakasa nti ekyo kiddala kituufu kyayagala kyenina okulwanako. Ddi lwakuwa why ng'olaba ezitowerawa why. Teri kyonna kiwewuka oba kizitowa. The goal is to solve problems. The goal is to solve problems. Kati obuzibu obuliwo nti omuzadde omwana amugambye boda, ye obwongo bw'omuzadde abusibye kuwa boda n'aleeta ebintu, alaba azunga buzunzi. Mutazonga bakola. Tamanyi. Excuse my language. And ye kyalaba. Okay, excuse my language. Naye omuzadde ne yeerabira nti there is a transport problem. Ati omuzadde yalabye a transport problem. So the goal is to kwetolera kubiri ebintu bye tugambye. But most importantly, waliwo obuzibu obuli mu ekyo omwana kyagambye bw'asobola okumalawo. Mr. Kirumira. Wanje. Kale, katukitwale nti omwana reason gyampadde. Yes. Ya mugondo. Waiye agizimbye bulungi. Yes. Naye ng'omuzadde mpulidde nga by the way personally. Yes. Katabani kange kayagala nnyo okubeera omusirikale. Era nga buli we tusanga aba traffic fe batusonyiwanga wanga tuzina emisango gye tuziza lwa mutawanni wange twala. Yes. Nga buli we tusanga wakiri asesendabirwamu. Mugambe how are you? Naye nga mpulira ennaku bannange mutusonyiwe tetugambye nti emirimu egyo tugikkakkanya naye nga nzira ano naye nga nti bannaye omwana wange ayagala kubeera ki? Era nga buli wasanga omusajja nga ayambadde ebintu bye nga ayina engeri gy'atuddemu oba emmotoka akabanga aliko oyitako ng'alabira ddala. Ne ntuuza taata waabwe ne mugaa nti naye ekintu kino nanga nedda teweeraliikirira. Abaana bwe baba bakula beegomba ebintu bingi. Naye ebisinga obungi ku bye beegombanga bato ate tebabibeera. Singa omwana akiremerako nga wombuuza 07 sinyala kubeera policeman. Netutuuka ku 15 years ng'ayongera kukakasa. 18 years n'afuukira ddala wa tabbu. Naye ng'omuzadde ng'okosebwa. Omuzadde oyo muwa magezi ki? Omuzadde akosebwa kuba awulira nti kyabuntu by the way. Kyabuntu. How to take the parent back? Kukunoonya attachment eri ku kintu ekyo kyayogera. Ayagala alabo abasirikale kya communicating probably muye awuliranga maybe omusirikale mukuumi wa ddembe ayagala okulaba abantu nga they are having peace. So the goal is, I mean the role of a parent is to dig deeper. To dig deep, to go deeper. Na acknowledging the reason, the why. Chichi ekyekwese mabega wa statement yenu. Nti
musirikale ekyo kyekinyusi. So you multiply that, you protect that. Oyina service eri abazadde kubanga abazadde bali basumbirirwa ebintu ebyenjawulo bingi tebamanya ni wakwebuuzaako tebamanyi kyakola gwe ng'omukugu mu bintu bino naddala okuzuula papasi y'omwana oyina engeri gy'osobola bayambako. Good question. Oba eyo service teriyo. Good question. Okutandika ekintu kino solely in the first place for sure I found a solution specifically for my kids. Montandikwa. Yes, because nali sili satisfied. I was questioning it. And guess what happened? Nali nyina okutunulira education yentuufu yetya nenji creatinga nenjitera w'abaana. So basically the first place it was strictly for my kids. But there are few parents I help, and this is how we go with it. Assessment process first. What do I mean by assessment? Ntuula n'omuzadde nemmanya ebigendererwa byo ki. Bw'otunuulira omwana wo olwaleero w'emyaka 10 olaba ani ow'emyaka 25. Omwana wo gwe gw'olabye yaani. So we have that assessment process, and if I find out that I'm in position to help you meet the needs, then I help you. We go further. Cool. 0747 376256. 0747 376256. Nga mpumbawumba bwe buno obubaka bwe njagala okuwa omuzadde n'alabye episode ya. Sikusaba okkiririze mu kirooto kyange. Kubanga buli omu alina ekiki. Waliwo ekitugatta kye ngenda okusaba. Okay. Nkusaba ofindinge ekintu ekiri mu DNA ey'omwana wo. Nyina yeno by the way holiday package ginawadde abazadde tuyina community. Waliwo community gye tuyina, it's an exclusive community. Yeno holiday package nabagambye omwana bagenda musindike wakanga alina holiday package. Kanchi bagambe tagikola. Otusibiza ffe bannange bazadde bannange. Tetuyinza kusukka wano. Agenda kola ki? Agenda kola ki? Agenda kola ki? Akole kino. Because Madam Fatuma njagala tusiigira omuzadde ono ebiseera by'omwana we emyaka 25 nga mpumbawumba bamirundi 2 alondeko omu naawe ombuulire gwe owira wandyagadde kugwawa. Omuzadde olwaleero Munnayuganda ali wiringi okutunda ente, ali wiringi okutunda ewaka, ali wiringi okusula enjala, ali wiringi okutunda ettaka, aweerera omwana. The average parent in Kampala asasula millioni 4 ku mwana omwaka. 19 years ng'omwana ali mu ssomero. Now hold on. Omwana agenze mu ssomero naye tamanyi nsonga lwaki ali mu ssomero. Tamanyi na destination ye. Nawe ng'omuzadde tomanyi lwaki omwana gyali. Agraduatinze ku myaka 25 nga kyalina ye certificate mu mukono ogwa kono ne depression mu mukono ogwa ddyo kubanga tafunye mulimo ate nga gwe bamusuubiza. Kati ate si ye yekka ali depressed. Nawe ng'omuzadde wa sacrificinga ettaka lyagenda, ennyumba ewaka waagenda, nga baakusuubiza nti singa omwana omuwa kino obulamu bu maaso bujja kubeera bulungi. Kati tabirina, naawe ebibyo byagenda. Kati ensawo eri empty. N'ebirwadde wafuna kuba wasula enjala. Nga weerekereza. Kati yeyo state mwoli buli muzadde ali wano atulaba. Njagala okwate Daniel alina emyaka 5. Kwate emyaka emirala 2 gigatte ku mwana wo. Ku myaka 25 omwana wo bwebwo obulamu bwagenda okubeera mu ng'ayise mu eyo system. Take it or leave it. Otugambye nti abaana badda na assignment tebazikola. Bakole ki? Yena assignment kuzuula omwana yaani. Ketugenda mukati.
ye assignment ng'omuzadde ye assignment gyogenda okukola omwana kuzuula yaani because bw'ozuula omwana kyali kati ogenda muwa information etambula ne DNA ye emufuula kyateekeddwa okuba mu nsi. Kyo kye nakugambye nti bw'ozuula omwana papasi ye esaanyaawo information endala yonna n'okuratinga 80% education ng'etambula na kikyali mu DNA ye. Mr. Kirumira, bwe nzuula omwana wange kyali eno holiday assignment gy'otuwadde. Yes. Nzizaako ki? Ozzaako ki? Sigala nange. Kankikunnyonnyole. Ng'otweyonjezeeko nnyo. Weoyagadde nnyo tukunyweze. Azzaako ki? Bye bino. Omuzadde gwe role yo is to protect and multiply. Protect and multiply. Kati omwana otegedde yaani kiki kyayagala kyasobola okukola ozudde n'obuzibu bw'asobola okumalawo naani asobola okumuwa ssente nga mumalirawo obwo obuzibu 80% muteeke ewantu ng'ayiga. Tetuli mu kuggyawo education tuli mu kucreatinga space omwana afune education entuufu. Kakati nze omutiitiizi. Yes. Nze omutiitiizi. Sigenda kujja mwana wange ku ssomero naye muzudde. Naye sigenda kutekinga decision Mr. Kirumira yatekinga. Nfune we nnwana nakyaringe kino kyendabye. Cool. Kakati. Nfune abanyambako eri gyali. Gyali ku ssomero nene gyali. Naye oba mu holiday nga muyambako kola akantu ako. Ekyo abazadde bangi bakibuuza. Ansa yeeno. Mu bulamu bw'ogezaako tosobola kuba muntu mulungi ku buli kimu. You have to make a decision. Decisions make men. And in life you must prioritize. You must focus. Is there a focus? Is there a focus? Tulieno neno. Focus is not addition. Focus is subtraction. Kwe kujjawo biri ebisigadde byonna byennayise noise. Ne tusigaza kino ekya DNA. Kati omwana naakula ng'ali nurtured in that line. Baba omwana ayagala nnyo Allah, asaala nnyo, ayagala okwogerako eri abantu mu by'eddiini. Mutwale mu ssomero eryo. Tunakyaringa ekyo. Yes. Kati ate n'obuzibu obulala obuliwo nti ezo institutions tetuzirina. Kati era kino ngenda kisaba yenna yina gwe kikwatako. We are not angry, but we are questioning what are we paying for. Kyetusasulira kimakinga n'omuwendo n'ebyo bye tuyitamu nga tufuna ssente tusobole okusasula fiizi. Bw'okwata calculator n'obala okuva baby class paka university oyinza obutaddamu kuweerera. Yes. Kati kiki nkugambye nti Daniel Kirumira agamba if we are offering purpose driven education tukole bwe tuti tuzudde nti omwana ku myaka 5 ayagala ki kundi kijja communicate nze myaka 7 myaka 10 nti tuzimbe institutions kuviira ddala wansi nga tezimuwa A is for apple nga zimuwa A emakinga ne ki ekya DNA ye. Omwana akuguke from today wansi ng'afuuka expert mukugu mu kintu eky'obuyitibwebwe. So si eyo system kye ya promisinga. Nekino okukitegeera tulina okutegeera system gye tugoberera yo yali eyagala ki gye twatandikidde. Tuyinza kusukka wano. Omulabi waffe omulungi era omuwuliriza omulungi owa Your Life Your Legacy. Kwegayidde teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel kwetuli ne platforms zonna kwetuli at Your Legacy Uganda. Until next time, nefe wano tubagamba tetuba late. Olwejjo lwayise alhamdulillah olwo lwagenze. Ate olwenkya tetuli sate naye tudde wano woowuliridde baako ky'okyusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.